corners are there. So here osmium is the 9 electrons are there. Osmium is the 9 electron is there, and CO 3 COs are 6 electrons is there. Okay, 6 electrons. That means what? Each one, and metal bond is there. So each osmium is the 18 electrons excess is there. And 18 electrons vasthayi manaku. Okay, based on that, explaining the capping rule and cheptam. Capping rule. Okay, Wet's rule antam. Capping rule or Wet's rule. Capping rule or Wet's rule. That is the 18 electron is 1 unit. 18 electron is the 1 unit. That is called what? Capping rule. Okay, so how to explain that? That means in the based on the number of metal atoms, based on the number of metal atoms, okay, based on the number of metal atoms and surrounded by the ligand, surrounded by the carbonyls, surrounded by the carbonyls. So here what you can observe in this is the common for all cluster explaining. Osmium 6CO18 is a common cluster, common HNCC carbonyl. What each unit, how many units are there here? 6 units are there. How many is there? 6 units means OSCO3 is the 1 unit. We can consider OSCO3 is the 1 unit. ఇలాంటి ఉన్నాయి మనకు 6 ఉన్నాయి. That means what? 6 vertex. 6 vertex. 6 శీర్షాలు ఉన్నాయి. 6 శీర్షాలు అని చెప్తాం. ఓకే, 6 vertex are there. Okay, so there is no missing of any vertex. So this type of clusters, this type of carbonyl complex is the formation of clozo cluster, clozo type of cluster. Okay, so for example, any vertex is missing, okay, that is the nido structure and cheptam. That is what? Nido type of structure. Okay, for example, 2 miss ayin anko, that is the arachno. Avi anni vastayi manaku. Arachno type of cluster, caldo type of cluster, hypo type of cluster. Different types of clusters are there. How to explain that? The missing number of vertex, and we can count the total electrons of this cluster. Any cluster, we can count the total electrons of cluster. Okay, so based on the total number of electrons and the number of metal bonds, we can explain the which type of clusters are formed. Clozo form avutunda, nido form avutunda, arachno form avutunda, avanni manam one by one discuss cheddam. Okay, అంటే means ఇక్కడ 1 OS osmium CO3 carbonyl 3 unit increase అయితే దాన్ని మనం మోనోక్యాప్డ్ అని చెప్తాం. డిక్రీజ్ అయితే డిక్రీజ్ అని చెప్తాం. one of the vertex is missing అంటాం. ఇంక్రీజ్ అయితే one of vertex is increase అని చెప్తాం. Okay, so based on that, how was explain this type of explanation? That is the scientist, the Wet's capping rule and cheptam. Wet's rule or capping rule. So now we are discussing about here. So in this complex, so osmium 7 CO28, osmium 7 CO21, so okay, we can observe here. You can clearly observe cheyandi chudandi ikkada. So 1OS3 group is increase. Okay, so this is a M7 type of cluster. Okay, clozo cluster. This is a clozo type of cluster. Clozo is nothing but what? Cage like structure. Okay, clozo octahedral structure, and a cap is appended. A cap is confusing kadama. A cap is appended in the form of osmium CO3 unit at the corner, at the center of the one corner, So just wait, clear చూపిస్తాను. So very simple, at the same time concept orientation ఉంటుంది. Okay, so ఇక్కడ ఏంటిది one, just wait, కనిపిస్తుంది కదా? One triangular face of a octahedron with the
with the increase in the cap, with the increase in one cap, that is known as the monocapped. That is known as a monocapped structure. ఇక్కడ క్లియర్ ఉంది, monocapped structure. In this octahedron, ఈ octahedron కి ఒక one OS3 unit is increased. That is called what? Monocapped. Next cluster is there. Then M8 type of cluster. M8 type. Osmium 8 CO. That is what? Bicapped structure. 2 OS3 unit are increased. 2 OS3 unit are increased. 2 OS3 unit are increased. This is a one OS. This is a another OS3 unit are increased. Okay. This is called what? Bicapped structure. This is called what? Bicapped structure. Okay. Next, M10 type. M10. That is a tetra. M9 is general, not up 10. M9 general ga undadu. Monocapped is there, bicapped is there. At the same time, tetracapped is there. Tetracapped structure. Tetracapped, that is a M10. M10 formula. That is the so M10 CO21 plus 6, 25. Okay, like 25 like that. Okay, that is a tetracapped structure. Tetracapped structure is observed here. 4 OS3 unit are increased. 4 OS3 unit are increased. That is the M10 type. M10 type of cluster. M10 type of cluster. That is called what? Tetracapped structure. Tetracapped structure. These all are what? Clozo like structure. These all are what? Clozo. Clozo is nothing but cage and term. Cage like structure. Clozo or cage like structure. Cage is nothing but what? పంజరం ఉంటుంది కదా, చిలుక యొక్క పంజరం. ఆ పంజరం లాగా ఉంటుంది ఆ క్లస్టర్. పంజరం లాగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? క్లోజో స్ట్రక్చర్. క్లోజో ఆర్ కేజ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. క్లోజో ఆర్ కేజ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. కేజ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. Okay, so this is nothing about the capping rule. That is so in the examination given the question is write a note on capping rule. Write a note on capping rule. That means you can explain this and monocapped, bicapped, tetracapped. Okay, you write example of this. Okay, write example of this. That is the monocapped, tetra. That is the capping rule or Wet's rule. That is the capping rule or Wet's rule. Then how to formation of this and what is the structure and how to means count the electrons. How to count the electrons. Okay, how to count the electrons? Here 2 types of bonds are there in these clusters. You can observe all clusters. 2 types of bonds are there. One is the metal bond is there. Metal bond is there. Another one is the metal CO bond is there. Okay, ante kada metal bond ఉంది. At the same time metal CO bond also is there. OS bond is there. Okay, and metal CO bond also is there. Metal CO bond also is there. Okay, metal bond is there. Metal CO bond also is there. So we can explain the metal bond. How to explain? Okay, and metal CO bond. What is the name of this bond and what is the name of this bond? Okay, and how can calculate the electrons? Okay, how can calculate the electrons? Okay, so in the metal bond is nothing about the skeletal bond. Skeletal electrons here involve the skeletal electrons. Skeletal అంటే ఏంటిది? ఒక బాడీ స్కెల్టల్ దేంతో ఫామ్ అవుతుంది? బోన్స్. అంటే ఆ జాయింట్స్ ఏమంటాం మనం? స్కెల్టల్ అని చెప్తాం. జాయింట్స్ మన బాడీలో ఉన్న బోన్స్ యొక్క జాయింట్స్ ఏమో స్కెల్టల్. ఒక స్ట్రక్చరల్ ఫామ్ కావాలంటే స్కెల్టల్ ఉంటుంది కదా. సో ఇది ఒక స్కెల్టల్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఆస్మియం ఆన్ ద స్కెల్టల్ బాడీ. That means the skeletal electrons antam. This is nothing about what? Skeletal electrons. Okay, and metal ki carbonyl ki madhya unna bond ni non skeletal electrons ani cheptam. Non skeletal electrons. Okay, so the based on the skeletal electron pairs, and number of metals. Okay, how many skeletal electron pairs are there? At the same time,
how many metals are there. Okay, how many metals are there. Okay, we can decide the structure of that cluster. You can decide the structure of that cluster. Structure is nothing but clozona, nidona, arachidona, caldona, hypona. Different types of cluster structures are there. How can you explain that? How many skeletal electron pairs are there? Any skeletal electron pairs ఉన్నాయి? Any non-skeletal electron pairs ఉన్నాయి? Okay, you can count the skeletal electron pair, number of skeletal electron pair. ఒక osmium నుంచి ఇంకో osmium bond form కానీ ఒక electron pair is involved. This is one electron, this is an electron. One electron pair is involved. That is the skeletal electrons or skeletal electron pair. So based on this, we can explain the structure or their means proper structure of that clusters. Proper structure of that clusters. Okay, this is very important. Clusters అనేది చాలా important. So now we are ఇంకో పిక్ పెడతాను చూడండి. సో క్లియర్ గా వినిపిస్తుందా వాయిస్? ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకే ఓకే. అని కొంచెం అవుట్ ఆఫ్ లో ఉన్నాను, సిగ్నల్ సరిగా లేదు. క్లియర్ గా ఉంటే ఓకే. ఓకే అమ్మా, ఓకే ఓకే. సో polyhedral skeletal electron pair theory. Polyhedral skeletal electron pair theory. So how to count the electron? How to count the electron? ఎట్లా కౌంట్ చేస్తాం? So how to count the electron? Number of metals. Metals are contain how many valence vacant orbitals or how many valence orbitals? Any valence orbitals ఉన్నాయి మెటల్ దగ్గర. At the same time, how many ligands are there? How many ligands are there? Okay, so and ఏమైనా హెటరోలైటిక్ యూనిట్స్ ఉన్నాయా, ఏమైనా బిహెచ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయా, ఏమైనా సిహెచ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, అండ్ ఏమైనా సైక్లోపెంటాడైన్ యూనిట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ దే ఆర్ వాట్ లైగెండ్స్. అవి యూనిట్స్ ఆ క్లస్టర్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే యూనిట్స్. బిహెచ్ యూనిట్ ఉంటే ఒక 2 ఎలక్ట్రాన్లు, సిహెచ్ యూనిట్ ఉంటే 4 ఎలక్ట్రాన్లు, ఓకే, సిఓ ఉంటే 2 ఎలక్ట్రాన్లు, సైక్లోపెంటాడైన్ ఉంటే ఓకే దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ 5 ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, M.Sc.O.3 యూనిట్ ఉంటే దట్ ఈస్ 18 ఎలక్ట్రాన్. ఇవన్నీ ఎలక్ట్రాన్ కౌంట్ లో వస్తాయి. మన ఎట్లా వస్తాయో చెప్తాను నేను. హౌ టు కౌంట్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ దట్ దే ఆర్ కౌంట్ ఆల్ ఎలక్ట్రాన్స్. We can and divide into the number of metals, total number of electrons divided the metal or so one equation is there. I will write that equation. That equation is not there here. Just wait. So how to count the electrons? One equation is there. ఒక్క నిమిషం అమ్మా, ఇంకో పేపర్ పెడతాను. ఈక్వేషన్ లేదు ఇక్కడ. జస్ట్ వెయిట్. దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ చూడండి. So we can count the number of skeletal electrons. Equation very important. We can count the number of skeletal electron. S is equal to half 1/2. Equation half so this is the equation. Number of skeletal electron pair is equal to, okay, number of skeletal electron pair S is equal to half into total electron count minus 12 into n minus 12 into n. N is nothing but what? N is nothing but number of metals. N is nothing but number of metals. So total electron count minus 12 into n.
12 into n is nothing but 12 into 6 ikkada. 12 6 72. Okay, these are the skeletal non-skeletal electrons. These are the non-skeletal electrons. Non-skeletal electrons. Okay, skeletal electrons is equal to, what is the equation? Skeletal electron S is equal to half 1 by 2 into total electron count minus 12 into n. 12 into n. So how to count the total electrons? How to count the total electrons? So you can observe here. So in the equation, what is the equation? For example, osmium 6 CO 18. సార్ Osmium వాయిస్ వినిపించలేదు, కొంచెం లౌడ్ గా మాట్లాడారు. ఓకే ఓకే అమ్మా, ఓకే ఓకే, కొంచెం ప్రాబ్లం గా ఉంది ఇక్కడ. నేను అవుట్ ఆఫ్ వేరే దగ్గర ఉన్నాను, సో నెట్ ఫ్లెక్చువేట్ అవుతుంది కాబట్టి కొంచెం ఈ ఒక్కరోజు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, క్లియర్ గా ఉందా? వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందా? పర్లేదు సార్. ఓకే అమ్మా. సో ఇన్ దిస్ మొత్తం ఎలక్ట్రాన్లు ఎన్నో కావాలి మనకు. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ we can means give the structure of that. We can give the structure of that. So what is the equation of is osmium 6 CO 18 minus 2. పైన మైనస్ చార్జ్ ఉందనుకో చూడండి. osmium 6 CO 18 minus 2. That is the equation. That is the cluster. That is the HNCC, osmium 6. So total how many electrons are there? Total electron count అంటే ఏంటి చెప్పాను ఇందాక. ఓకే, ఒక CO unit, one CO unit is the 2 electron. One CO is the give the 2 electrons. Okay, so ఇక్కడ చూడండి 6 osmiums ఉన్నాయి. How many osmiums are there? 6 osmiums are there. How many is there? 6 osmiums. 6 osmiums. Osmium is the iron group element. Osmium is the iron group element. Okay, so in the outer sphere, each osmium are contain 8 electrons. Each osmium are contain 8 electrons. ఎన్ని ఆస్మియంలు ఉన్నాయి? 6 ఆస్మియంస్ ఉన్నాయి. 6 into 8 is equal to how much? 8 6 48. 40 electrons. మెటల్ దగ్గర 40 electrons ఉన్నాయి. At the same time, CO 18 కాబట్టి how many COs are there? 18 COs are there. 18 COs are there. Okay, 18 COs. Each CO are contributed 2 electrons. Each CO are contribute 2 electrons. That is 18 2 ja 36 electrons. 18 2 ja 36 electrons. And ఏమైనా నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉంటే ప్లస్ చేసుకోవాలి. ఎనీ నెగటివ్ ఛార్జ్ ఇస్ దేర్ ప్లస్. -2 ఉంది ఇక్కడ అంటే +2. నెగటివ్ ఛార్జ్ కి 2 నెగటివ్ ఛార్జ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి +2. Total how many electrons are there here? We can count the electrons. Okay, now we can count the electrons. Total how many electrons are there? Metals are contain 48 electrons. Ligands are contain 36 electrons. Negative charge is there 2 electrons. Count the total electrons. Okay, 86 electrons are there. 76 electrons are okay, 86 electrons are there. 86 electrons are there. So what is the equation? Skeletal electrons is equal to half into total electrons any 86 minus 12 n. n అంటే ఎన్ని? నెంబర్ ఆఫ్ మెటల్స్. ఎన్ని మెటల్స్ ఉన్నాయి? 6. 12 6 ఎంత? 12 6 72. ఓకే, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1/2. 1/2. 86 minus 72. 86 minus 72. That means how much? 14. 86 to 72 both 14. Okay, so 2 1 ja 2 7 ja. How many skeletal electron pairs are there? S is equal to 7 skeletal electron pairs are there. 7 skeletal electron pairs are there. Okay, so number of vertex is equal to number of skeletal electron pair minus 1. Skeletal electron pair minus
1. Okay, so how many skeletal? 7 skeletal electron pairs ఉన్నాయి. -1 is equal to 6 vertex. In this osmium, the osmium 6 CO18, osmium 6 CO18 carbonyl cluster లో 6 vertex ఉన్నాయి. ఓకే, 6 vertex ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఎట్లా ఇంకో చూద్దాం. ఇక్కడ 6 vertex is nothing but what? Closure structure. 6 vertex is nothing but what? Closure structure. ఓకే, అదే నీడు అయితే S-2 ఉంటది. S-2 నెంబర్ ఆఫ్ వర్టెక్స్ -2 అయితే నీడో, నెంబర్ ఆఫ్ వర్టెక్స్ -3 అయితే అరెకనో స్ట్రక్చర్, అరెకనో. ఓకే, నీడో అంటే నీడో ఇస్ నథింగ్ అబౌట్ నెస్ట్, పక్షి గుడి ఉంటది కదా, అలా ఉంటుంది నెస్ట్. నీడో ఇస్ నథింగ్ బట్ నెస్ట్. అరెకనో, అరెకనో ఇస్ నథింగ్ బట్ ద స్పైడర్ వెబ్. స్పైడర్ ఉంటుంది కదా సాలెపురుగు, దాని యొక్క ఇట్లా వేసుకుంటది సాలెపురుగు, గూడు కడతది కదా, అలా ఉంటది. ఇది అరెకనో స్ట్రక్చర్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మిస్సింగ్ ఆఫ్ 2 vertex. That is missing of 2 vertex. 1 vertex miss అయితే that is the closo. ఓకే, 2 అయితే నీడో, 3 అయితే అరెకనో, ఆ విధంగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి. సో టోటల్ చూడండి, S is equal to 1/2, 86 minus 12, 86 minus 72, 86 minus 7, that is equal to what? 1/2 into half, 1/2 into 14, 1/2 into 14, that is equal to 7, that is equal to what? 7. Okay, so number of vertex is equal to S minus 1. Number of vertex is equal to S minus 1. That means what? 7 minus 1 is equal to 6. 6 vertex కాబట్టి that is octahedron. 6 vertex ఉన్నాయి కాబట్టి octahedron. So we can find out the number of vertex. S minus 1 ఉంటే అది octahedral. So therefore ఇక్కడ చూడండి, n plus 1, n is equal to what? Number of metals. Small n అంటే number of metals plus 1. Small n plus 1 is equal to number of vertex. Small, ఇక మనం రెండు విధాలు ఈక్వేషన్. n plus 1 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వర్టెక్స్, నెంబర్ ఆఫ్ వర్టెక్స్ అంటే, సో దట్ మీన్స్ స్కెల్టల్ ఎలక్ట్రాన్స్. n plus 1 అయితే, s minus 1 అయితే this is also నెంబర్ ఆఫ్ వర్టెక్స్ అంటాం. నెంబర్ ఆఫ్ వర్టెక్స్, సారీ, నెంబర్ ఆఫ్ స్మాల్ n is equal to నెంబర్ ఆఫ్ వర్టెక్స్, నెంబర్ ఆఫ్ వర్టెక్స్ ప్లస్ 1 is equal to s అవుతుంది. ఇట్లా కూడా చెప్పొచ్చు, నెంబర్ ఆఫ్ వర్టెక్స్ ప్లస్ 1 is equal to skeletal electron pairs, ఆర్ ఇంకో విధంగా కూడా చెప్పొచ్చు, నెంబర్ ఆఫ్ skeletal electron pairs minus 1 is equal to n, నెంబర్ ఆఫ్ వర్టెక్స్. n plus 1 అయితే s అవుతుంది, s minus 1 అయితే n అవుతుంది, s minus 1 అయితే n అవుతుంది. Small n is nothing about what? Number of vertex. Capital N is nothing about what? Number of metals. Okay, small n is equal to capital N అయితే that is the closure structure. అర్థమైందా? Small n is equal to capital N అయితే, capital N is nothing but what? Number of metals, number of metals. Small n is equal to number of vertex అంటే శీర్షాలు, ఎన్ని శీర్షాలు ఉన్నాయి, రెండు సమానం అయితే that is the closure. వర్టెక్స్ కంటే ఇది తక్కువ ఉంది అనుకో, దట్ ఈస్ ద 1 తక్కువ అయితే నీడో, 2 అయితే అరెకనో, అట్లా చెప్పుకుంటా పోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకు, ఈ 3 ఈక్వేషన్ ఇంపార్టెంట్. n plus 1 is equal to s, క్యాపిటల్ S. S అంటే ఏంటిది? స్కెల్టల్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్. ఓకే, క్లియర్, ఒకసారి చూడండి. One minute. So small n plus 1 is equal to s. Small n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వర్టెక్స్, నెంబర్ ఆఫ్ వర్టెక్స్ ప్లస్ 1 is equal to skeletal electron pairs. అంటే ఆ క్లస్టర్ ఫార్మేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఎలక్ట్రాన్స్, ఆ క్లస్టర్ ఫామ్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఎలక్ట్రాన్స్, దట్ ఇస్ వాట్? స్కెల్టల్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్. ఓకే, అది మన స్కెల్టల్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ని, స్కెల్టల్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ -1 is equal to n. ఓకే, సో ఇక్కడ స్మాల్ n
is equal to capital N అయితే close. Small n is equal to n minus 1 అయితే need. Small n is equal to n minus 2 అయితే the two vertex are missing. Two vertex are missing. That is the arachno. Small n is equal to n minus 3 is nothing about the called hypo. Different types of clusters are there. Different type is nothing but different shape of clusters are there. So ఇది important. నేను చెప్పాను ఇందులో ఉంటాయి. Okay. So based on that we can count the electrons. Based on that we can count the electrons. BH unit ఉంటే electrons count చేస్తాం. CH unit ఉంటే electron count చేస్తాం. సో అవి ఉందో చూద్దాం. Okay. So any cluster పైన నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉంటే ప్లస్ చేసుకోవాలి, పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటే మైనస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉంటే ప్లస్ చేసుకోవాలి, పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటే మైనస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దెన్ యూ కెన్ కౌంట్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. స్కెల్టల్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ మనకు ఏం కావాలి? స్కెల్టల్ ఎలక్ట్రాన్ టోటల్ ఎలక్ట్రాన్ చేసుకోవచ్చు మనం. దిస్ ఆర్ టోటల్ ఎలక్ట్రాన్ కౌంట్. ఎన్ని మెటల్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి, దాని వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంత, దట్ ఈస్ నథింగ్ అబౌట్ ద 18 ఎలక్ట్రాన్ రూల్ లో చెప్పాం కదా, అట్లే ఉంటుంది. 18 ఎలక్ట్రాన్ రూల్ ఎలా చెప్పామో ఇక్కడ కూడా అంతే చెప్తాం. నెంబర్ ఆఫ్ osmiums and the number of central atoms, any vacant orbitals. Each osmium are contain 8 electrons. 8 6 so okay, 6 8 the 48. 18 COs unnai. Each CO is donate the 2 electron or contribute the 2 electron. That means we can count the 2 electrons. 18 2 ja 36. 18 2 ja 36 and 2 negative charges there. 2 negative charges, that is add the 2 electrons. Total electron count, how many electrons are there? 18 electrons are there. 18 electrons are there. So okay, what is the equation? S is equal to skeletal electrons is equal to, okay, 1 by 2 into total electron count minus 12 into n, capital N. Capital N is nothing but what? Number of central atoms. Number of central atoms. So how many central atoms are there? 6 central atoms are there. You can count the electrons. And electron count chesi vaste manaku 14 skeletal electrons vachayi manaku. Okay, how many skeletal electrons are there? 14 skeletal electrons. Then we can count the skeletal electron pair. Pair is nothing but what? Metal metal bond. Pair is nothing but what? Metal metal bond. Okay, that is. Next, another example also there here. Rhodium 6. Sorry, rhodium 7 అది rhodium 7 CO16 minus 3. rhodium 7 CO16. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఉంది చూడు ఇక్కడ. rhodium 7, that is the monocapped. rhodium 7 CO16 minus 3. Okay, each rhodium, okay, each rhodium, just wait. Rhodium is the cobalt group element. Okay, cobalt group. Okay, rhodium is the cobalt group element. Okay, iron, cobalt. So iron is contain, iron group is the osmium. Okay, rhodium is the cobalt group element. That means n-1d7 ns2. d orbitals are contain 7 electrons. s orbitals are contain 2 electrons. So how many metals? 7 metals are there. How many metals are there? 7 metals are there. 7 9 ja. Okay, 9 7 ja how much? 63. 9 ante kada. 63. 16 COs are there. 16 COs. Each CO are contain 2 electrons or contribute 2 electrons. 16 into 2 is equal to how much? 16 into 2 is equal to how much? 32. 16 2 ja 32. 3 negative charge is there. 3 negative charge is there. 3 negative charges. That means how much? 98. That means how much? Total electron count how much? TEC is equal to 68 plus 63, not 68. 63 plus 32 plus 3. We can count the electrons. 98 is the TEC. Total electron count how much? TEC is equal to 98 electrons. Okay. We can count the what? Skeletal electrons. We can count what? Skeletal electrons. So how to count of that? Okay, how to count? What is the equation? Skeletal electrons is equal to half total electron
count minus 12 into 7. 12 into 7. ఎందుకు 7 రాశాను? 12 into n or 12 into 7. 7 metals ఉన్నాయి కాబట్టి. So S is equal to half. Total ఎంత? 98 electrons minus 12 7 ja ఎంతమ్మా? 12 84. How many electrons are there? 84 electrons are there. These electrons are non-skeletal electrons. Total 98 electrons low. How many non-skeletal electrons are there? 84 non-skeletal electrons are there. That means what? Half into 98 minus 84. 98 minus 84 is nothing but what? 14. Okay. So 2 1 ja, 2 7 ja. How many skeletal electrons pair are there? 7 skeletal electron pairs are there. 7 skeletal electron pairs are there. Okay. So number of skeletal electron pairs. Okay. Number of skeletal electron pairs and number of metals are same. That is monocap. N plus 2 అవుతుంది ఇక్కడ. N plus 2. Okay. That is the monocapped. Sorry, n minus 1 అయితే that is the closo. n is equal to n అంటే మీన్స్ s is equal to n అయితే క్లియర్ గా చెప్తాను చూడండి. సో s is equal to n plus 1 అయితే క్లోజో. s is equal to n plus 2 అయితే that is the monocapped. Monocapped. Skeletal electron కి సమానమైన that is the monocapped. ఈ విధంగా వస్తుంది that is the monocapped. Okay. S and vertex both are same ఉంటాయి. S and number of vertex are both are same. That means one of the vertex unit is increase. One of the vertex unit is increase. That means what? Monocapped అని చెప్తాం. Monocapped. క్లోజోనే. క్లోజో తక్కువ అయితే నీడో. సేమ్ ఉన్న ఎక్కువైనా దట్ ఈస్ క్లోజో. అంటే పర్ఫెక్ట్లీ 6 వర్టెక్స్ లో ఉండి ఇంకొక వర్టెక్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే దట్ ఈస్ వాట్? క్లోజో. క్లోజోలో మోనోకాప్డ్. క్లోజోలో మోనోకాప్డ్. సో యూ కెన్ డిస్కస్ ద స్ట్రక్చర్ చూడండి ఇక్కడ. సో కింద సో ఆస్మియం ఇస్ దిస్ క్లోజో టైప్ ఆఫ్ మోనోకాప్డ్. చూడండి క్లియర్ గా చూడండి. ఇట్ ఈస్ ఏ మోనోకాప్డ్. It is a monocapped structure. It is a monocapped structure. 7 electron pairs are there. 7 skeletal electron pairs are there. That is the monocapped structure. That is the monocapped structure. Okay. So in this way we can count the electrons. In this way we can count the electrons. So after count the electrons, what is the skeletal electron pairs? What is the non-skeletal electron pairs? What is the skeletal electron and the non-skeletal electron pairs? Okay. So ఈ విధంగా మనం కౌంట్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ఓవర్. జస్ట్ వెయిట్, ఇంకొకటి పెడతాను. సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ దేర్. సో మెనీ డిఫరెంట్ టైప్స్. చాలా ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్స్. చూడండి అన్ని చేయొచ్చు మీరు. సో ఆల్రెడీ ఐ విల్ సెండ్ ద మెటీరియల్ ఇన్ ద గ్రూప్. మీకు వచ్చిందా మెటీరియల్? ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పంపించారమ్మా? ఒకసారి నాకు రిప్లై ఇస్తారా? లేదు సార్. నేను ఆల్రెడీ మెటీరియల్ పంపించేశాను. ఒకసారి నేను రివైండ్ చేస్తాను సార్కి. ఇన్స్టాగ్రామ్ గ్రూప్ లో పెడతారు, సెండ్ చేస్తారు. ఓకేనా? ఆ రోజు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఒకటే ఉంది సార్. టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో పెట్టమని చెప్తాను, సార్కి చెప్తాను. ఓకే. సో ఆల్రెడీ ఐ విల్ సెండ్ ఇన్ ద లాస్ట్ వీక్ లోనే నేను సెండ్ చేసేసాను. మా గ్రూప్ లో గ్రూప్ ఉంది, ఆ గ్రూప్ లో నేను ఒకసారి సార్కి రివైండ్ చేస్తాను, చేసి పెట్టమని చెప్తాను. ఓకే. సో ఇవన్నీ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ దేర్. ఆస్మియం 7 CO21, ఆస్మియం 7 CO21 మోనోకాప్డ్. హౌ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ మోనోకాప్డ్? ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం మనం? నెంబర్ ఆఫ్ స్కెల్టల్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్. నెంబర్ ఆఫ్ స్కెల్టల్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్. ఇక్కడ చూడండి, నికెల్ 5 CO12, నికెల్ 5. ఓకే. 5 central atoms are there. 5 central atoms are there. This is also closo type of structure. This is also closo type of
స్ట్రక్చర్. ఎందుకు క్లోజ్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్? నెంబర్ ఆఫ్ వర్టెక్స్ ఎన్ని కావాలో అన్ని ఉన్నాయి. 5 వర్టెక్స్ 5 ఉన్నాయి, మిస్సింగ్ లేదు కాబట్టి దట్ ఈస్ ద క్లోజ్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో ఇక్కడ వెయిట్స్ రూల్ చెప్పి చూడండి. వెయిట్స్ రూల్ అంటే అదే మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, హౌ టు కౌంట్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, ఇక్కడ 1 by 1 చూడండి. 1. సో వెయిట్స్ రూల్ ప్రకారం we can count the electrons. How to count the electrons? The Waits rule is applicable for the carbonyl clusters, and diborans also is there now. Diborans, higher borans, okay, B4 H9, B5 H10, B5 H11, okay, B12 H12, okay. This type of borans also is there. Then higher borans also there. In that borans also applicable the Waits rule. In that higher borans also we can count the electrons, total electron count for the in that borans applicable the Waits rule. ఇక్కడ ఏంటిది, ఒక BH unit contribute ఎన్ని electrons చూడండి. 1 BH unit is contribute 2 electrons. A CH unit is contribute how many electrons? CH unit contribute 3 electrons. pH unit contribute 3 electrons. A negative charge contribute 1 electron. A negative charge contribute 1 electron. A BHB unit, okay, a BHB bridge unit is, and BH terminal unit is contribute the 2 electrons. Okay, BHB unit ఉన్న BH terminal ఉన్న 2 electrons ని contribute చేస్తుంది. అంటే ఏంటి దాని అర్థం? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైయర్ బోరెన్స్ లో BH unit ఉందనుకో 2 electrons కౌంట్ చేసుకోవాలి. CH unit ఉందనుకో 3 electrons ని కౌంట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉందనుకో 1 ఎలక్ట్రాన్ కౌంట్ చేసుకోవాలి. లేదా BHB HBH ఆర్ BHB ఉందనుకో 2 electrons కౌంట్ చేసుకోవాలి. అంటే దిస్ యూనిట్ ఈస్ కాంట్రిబ్యూట్ ద 2 electrons, దిస్ యూనిట్ ఈస్ కాంట్రిబ్యూట్ ద 3 electrons, నెగటివ్ ఛార్జ్ ఈస్ కాంట్రిబ్యూట్ ద 1 electron, BHB unit or HBH unit is contribute the 2 electrons. Okay, 2 electrons. అంటే BH ఉన్న BH bridge ఉన్న టెర్మినల్ ఉన్న 2 electrons ని కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ద Waits rule is applicable. అది కూడా Waits rule. మనం టోటల్ ఎలక్ట్రాన్ కౌంట్ కార్బోనిల్ క్లస్టర్ చెప్పాం కదా, దట్ ఇస్ ఆల్సో Waits rule. ఓకే, క్యాపింగ్ రూల్ అని చెప్తాం, Waits rule అని చెప్తాం. సో అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఆటమ్స్ అండ్ ఇన్ దట్ సెంట్రల్ ఆటమ్ ఆర్ కంటైన్ హౌ మెనీ vacant orbitals. That central atom are contain how many vacant orbitals, how many ligands are approach, each ligand is the 2 electrons. So అవి మనం చెప్పొచ్చు. సో ఇది ఒకసారి మీరు చూస్తే మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుందమ్మా, ఏం కన్ఫ్యూజన్ ఏం అవసరం లేదు. సో దిస్ ద స్ట్రక్చర్. సో బిఫోర్ గోయింగ్ దట్ వీ కెన్ డిస్కస్ అబౌట్ ద స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్ చూద్దాం. ఆరక్నోనిడ్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. చెప్పలేదు కదా, జస్ట్ వెయిట్, డిస్కస్ దట్. ఇక్కడ చూడండి, క్లియర్ గా ఉంది చూడండి. సో ద క్లోజో స్ట్రక్చర్, క్లోజ్ చూడండి, n is equal to n, that is equal to 6 అయితే n is equal to 1, n is equal to n. క్యాపిటల్ n అంటే ఏంటిది, ఇంకా చెప్పాను కదా నేను, క్యాపిటల్ N is equal to నెంబర్ ఆఫ్ మెటల్స్, స్మాల్ n is equal to నెంబర్ ఆఫ్ వర్టెక్స్. అన్ని సేమ్ అయితే అంటే 5 కావచ్చు 6 కావచ్చు ఏమైనా కావచ్చు. సో ఇక్కడ 6 ఉంది కాబట్టి క్యాపిటల్ N స్మాల్ n is equal to 6 కాబట్టి దట్ ఈస్ ద క్లోజో పాలిహైడ్రాన్ స్ట్రక్చర్. దట్ ఈస్ ద క్లోజో పాలిహైడ్రాన్ స్ట్రక్చర్. ఇది చూడండి, స్ట్రక్చర్ 6 వర్టెక్స్ ఉన్నాయి మనకు. సో ఇన్ దిస్ క్లస్టర్ ఇస్ కంటైన్ హౌ మెనీ వర్టెక్స్? 6 వర్టెక్స్ ఆర్ దేర్. ఇగో 1 ఎక్కడ ఒక నిమిషం అండి. సో కౌంట్ ద వర్టెక్స్ 1 2 3 4 5 6. ఓకే, సో ఏదైనా కౌంట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ ద 1, ఇగో ఇది 2 3 4 5 6. 6 కార్నర్స్ ఉన్నాయి, 6 వర్టెక్స్ ఉన్నాయి, 6 వర్టెక్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ ద 1, దిస్ ఇస్ ద 2, దిస్ ఇస్ ద 3, దిస్ ఇస్ ద 4, దిస్ ఇస్ ద 5, దిస్ ఇస్ ద 6. నెంబర్ ఆఫ్ వర్టెక్స్ is equal to number of metals is equal to 6. రెండు సేమ్ ఉంటే that is the clozo. That is the clozo. Clozo is nothing but what? Cage like structure. Cage, పంజరం లాగా ఉంటుంది, పంజరం లాగా.
Okay, next. Nido is nothing but nest-like structure. Nido is nothing but what? Nest-like structure. Because N, capital N is equal to small n minus 1. Capital N is equal to small n minus 1. Or capital S is equal to n plus 2. N plus 2. That is equal to 5 plus 2. And 7 pairs vasthayi. 7 electron, skeletal electron pairs are 7 is there. But the vertex are 5 is there. Okay, అర్థమైంది ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ స్కెలిటల్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ 7 ఉన్నాయి, వర్టెక్స్ 5 ఉన్నాయి. దట్ మీన్స్ వన్ ఆఫ్ ద వర్టెక్స్ ఆర్ మిస్సింగ్. ఈ స్ట్రక్చర్ చూడండి, ఇన్ ది స్ట్రక్చర్, విచ్ స్ట్రక్చర్? ఇన్ ది స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో ఇది లేదు, దిస్ ఈస్ మిస్సింగ్, నాట్ దేర్ దిస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద 1 2 3 4 5. ఇది 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 స్ట్రక్చర్ పైన మిస్ అయిపోయింది. అంటే వన్ ఆఫ్ ద వర్టెక్స్, ఒక శీర్షం మిస్ అయిపోయింది, ఒక శీర్షం మిస్ అయిపోయింది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద nido type of structure. That is the nido type of structure. Nido type of structure. Next, arachno. Okay, arachno type of arachno polyhedron structure. Arachno polyhedron structure. That means n is equal to small n minus 2. N is equal to n. So capital N is equal to small n అయితే close. Okay, capital N is equal to n minus 1 అయితే nido. Capital N is equal to n minus 2 అయితే arachno. Okay, ఇది n minus 2. Capital N is equal to n minus 2. 2 vertex are missing. ఇక్కడ 2 vertex are missing. అంటే ఎలా ఉంటుంది ఆ స్ట్రక్చర్? సో ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఓకే, సో 2 vertex are missing. So this is a 1 2 3 4. అంటే ఈ 4 ఇన్వాల్వ్ బాండ్ ఫార్మేషన్ లో వస్తాయి. స్కెలిటల్ ఈ 4 ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. మిస్సింగ్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో మిస్సింగ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మిస్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో మిస్. దట్ మీన్స్ వాట్? arachno. Arachno type of structure. Arachno type of structure. Arachno type of structure. That is what? Spider web. Spider web. ఓకే, ఆ విధంగా స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, hypo structure. Hypo cluster structure. Hypo. So 3 vertex are missing. చూడండి, 3 vertex are missing. 1 2 3. 3 are missing. That is called what? Hypo. Hypo polyhedron structure. Hypo polyhedron structure. Next, caldo polyhedron structure. Okay, n minus 4. That is the caldo. N minus 4. Capital N is equal to n minus 4. That is the caldo polyhedron structure. 4 vertex are missing. 1 2 రెండే ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ. Only 1 2 is there. This is 1, this is 2. Okay, 4 vertex are missing. That is what? Caldo type of structure. This is what? Hypo type of structure. Hypo. This is what? Arachno type of structure. This is the nido type of structure. Previous is the closo type of structure. Closo, nido, arachno, hypo, caldo. These are the metal clusters. These are the metal clusters. Metal clusters, their structure based on their number of skeletal electrons. Number of skeletal electrons are participate in the clusteral form. Any skeletal electron pairs participate అవుతున్నాయి. Based on that skeletal electron pair, we can decide the structure of carbonyls. Which carbonyls? HNCC carbonyls. HNCC carbonyls. Okay, high nuclearity carbonyl cluster మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. Okay, next. How many members are there? Straight. Only 17 members ఉన్నారు. రోజులో తగ్గిపోతుందమ్మా. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇస్ ద లాస్ట్ క్లాస్ ఐ థింక్ మనకు. సో దిస్ ఇస్ ద బోరెన్. B5H9. Okay, B5H11 is the boron. Higher borons, lower borons means the borons also the formation of
structures, clusteral structures. Okay, this is the B4H10. The structure of this B4H10. This is what B6H10. This is a B6H10. So this is also the clusteral type. Okay. So who has explained this? Which is the explain this type of cluster, this type of clusters. మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. సో నెక్స్ట్ క్యాపింగ్ రూల్ అంటే అది అయిపోయింది ఆల్రెడీ. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ అబౌట్ ద సో ద explain about the clusters, carbonyl clusters. Okay, other clusters. So today stop the class. Next continue the class Sunday. So almost ఇంకో కొంచెం ఉంది టాపిక్, అది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో నౌ స్టాప్ ద క్లాస్. ఓకేనమ్మా? ఓకే సార్. ఓకే, ఓకే ఓకే, సార్. థ్యాంక్ యూ.